Sir, unmute yourself, sir. म्यूट में को बोल जा रहे चुमा Yes, sir. यार के छ तिम्रो खबर खबर प्लिज ला छैन तर हामीलाई त कहाँ लाग्दैन र लाग्न छैन पर्यो नि कलेजले दिने हैन छुट्टी भोलि पनि छुट्टी छैन रे पनि लाग्छ छैन सर भोलि पनि छुट्टी छैन छैन होला ए यो त बिजोग भइगयो त हैन ल हामीले के पढ्दै थियौं पिरियड 3 सकाएको है लगभग या इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एन्ड बन्डिङ इलेक्ट्रोनिक बन्डिङ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्दै हुनुहुन्थ्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी थियो त्यसमा हामीले डिस्कस गर्दै थियौँ के मेरो अस्ति नेट गयो अनि भइहाल्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीमा केही छैन र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको इट इज द व्हाट टेन्डेन्सी अफ द taking the shared pair of electron during the covalent bonding बनाउँदाखेरि चाहिँ शेयर गर्न सक्ने इलेक्ट्रोनलाई हामीले के भन्छौँ चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भन्थ्यौँ जस्तो पक्का है त शेयर के गरौँ हेलो व्हाइट बोर्ड शेयर भएको छ हेर त यस सर है सो मैले इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी थोरै डिस्कस गरौँ देन आई विल मुभ टु द नेक्स्ट च्याप्टर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी मीन्स द capacity or tendency or potential of the atom to attract to pull the shared pair of electron during the covalent bonding. Yeah, covalent bonding. For example, if we talk about the reaction between hydrogen and chlorine, look, hydrogen and chlorine, the bonding in hydrogen and chlorine is covalent bonding. That means एउटा bond भनेको तिमीलाई जनरल के को थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि एउटा bond भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन हो के a pair of electron. Therefore, it is also known as the bond pair of electron. Clear? A bond means always a bond means two electrons. There is involvement of two electrons from respective atoms, from each atoms. Clear? For example, look, if we draw the Lewis structure or crisscross diagram of this, or the structure of this hydrochloride molecule, hydrogen chloride molecules, look here. Hydrogen, it has got the electron this cross. Then chlorine, it has got 7 electrons in its outermost shell. Yeah, 7 electrons in its outermost shell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clear? And during the bond formation, these 2 electrons are shared, by which hydrogen goes to the duplet state and chlorine goes to the octet state. Clear? These 2 electrons gives us that bond. Clear? This bond is the covalent bonding. Covalent bonding is the bond formed by the mutual sharing of the electron between the reacting atoms, between the bonding atoms. Clear? Then look here. This bond pair, this is electron from hydrogen, this is electron from chlorine. This bond pair theoretically should have been at the exact middle point of these 2 atoms. But these 2 atoms are slightly tilted towards chlorine because the electron gaining capacity or its capacity to attract the shared pair of electron is higher. Clear? Chlorine के गर्छ भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर अलि बढी तान्छ. Therefore, if you break this atom heterolytically, the hydrogen ion, that means hydrogen loses its electron and chlorine would have gained a electron like this. Clear? This property of the element, the property of the atom to attack the lone pair of electron from the covalent bond, is known as the electronegativity, and the electronegativity increases through the period as we move from left to right. Simple. Clear? Electronegativity increases from left to right since, look, since
the electron gaining capacity since the size of electron decreases as you move from left to right. Clear? Hello? सर एकचोटि फेरि भन्दिनु न चेटी फेरि भन्दै मेरो मैले लेखा बोर्ड सेयर भइरहेको छैन हैन कि भएको छैन भएको छ सर भएको छ हेर त फेरि एकचोटि इलेक्ट्रोनेगेटिभ भने के बुझ्नु पर्यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ मिन्स त फेरि एकचोटि सुन्नु त इट इज द टेन्डेन्सी भन्ने भयो पोटेन्शियल भन्ने भयो स्ट्रेन्थ भन्ने जुन शैली वर्डलाई चाहिँ त्यही इट इज द स्ट्रेन्थ अफ द एटम to attract the shared pair of electron or covalently shared pair of electron towards itself. Clear? Covalently bonded pair of electron towards itself. यसरी covalent bonding form हुँदाखेरि यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ बुझेन यसले म्युचुअल शेयरिङ गरेको बुझेन कि जस्तो सिम्बल तिम्रो मेरो उसमा बुझ्दाखेरि यसरी सम्झ न जस्तो म र एउटा साथी चाहिँ खाजा खान गएको एक प्लेट मात्रै ममा आउने भयो दुईजनाको पैसा 50-50 पैसा राख्यौँ एक प्लेट मात्रै मोमो आउने भयो म चाहिँ छिटो खान्थेँ अथवा मलाई धेरै भोक लागेको थियो मसँग धेरै खाने क्यापासिटी थियो मैले 7 वटा मोमो खाएँ उसले 3टा मात्रै खायो द इलेक्ट्रोनेगेटिभ अफ माइन इज हायर देन हिज बुझेन त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे मोमो चाहिँ इलेक्ट्रोन थियो भने इलेक्ट्रोन मैले धेरै एट्र्याक्ट गरेँ नि त हामी खासमा इक्वली हुनु पर्ने थियो बट के गरेँ टुवर्ड्स माई स्टफ मैले धेरै तानेँ नि क्लियर द्याट मिन्स आई हेभ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी क्लियर एटममा पनि त्यही हो क्लियर इट इज दि electronegative is the tendency or strength or potential of the atom to attract, to pull the shared pair of electron towards itself. Clear? Shared pair of electron towards itself. Clear? Yes, sir. That is the electronegativity, and the trend is electronegativity across the period increases. Clear? Since the size of atom decreases, so the electron gaining capacity will increase. Clear? Yes, sir. Okay. Then we'll move to next chapter. हेर त यसो नेक्स्ट च्याप्टर किन जान लाग्यो भन्दाखेरि आई थिङ्क वी क्यान रिभाइज क्या हामीले पछि फिजिकल स्टार्ट भइहाल्छ 10 पछि त आई एम 100% स्योर होइन दसैँ तिहार पछि अथवा तिमीहरूले स्कुलले चाह्यो भने अगाडि नै होला तर दसैँ अगाडि त नहोला तिम्रो धेरै जस्तो भ्याली बाहिर पनि होला होइन होइन भ्याली बाहिर भएको दसैँ अगाडि के अब आउने जस्तो हुन्छ तर दसैँ पछि चाहिँ अब फिजिकल क्लास स्टार्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ देन वी क्यान रिभाइज क्या फिजिकल्ली है त ओके देन वी विल मुभ टु द नेक्स्ट unit that is the group second that is the group second element the properties of the group second element or what is the trend across the group हैन ग्रुपमा के छ त केमिकल ग्रुप भन्ने बित्तिकै वी मस्ट नो द केमिकल प्रोपर्टिज फिजिकल प्रोपर्टिज अलमोस्ट आर सेम बट देयर आर सर्टेन ट्रेन्ड्स दे आर एक्ज्याक्टली सेम हुँदैन हामी त्यसलाई नै डिस्कस गर्छौँ अब we'll study about what in this is the inorganic part of the chemistry यो inorganic part हो हामीले अघि पढेको यो भन्दा अघिल्लो च्याप्टर र यो है अनि काइनेटिक्स चाहिँ फिजिकल थियो अब हाम्रो काइनेटिक्स चाहिँ कुन थियो फिजिकल केमिस्ट्रीको पार्ट थियो then we'll study about what group 2 halogens that means group 17 and the nitrogen yeah look just a revision group second element को अर्को नाम के हो थाहा छ कस्तो न पढाइ थियो होला what we call so group first group first metal alkali metal group second metal is alkaline yes alkaline earth metal why it is called so it forms a weak hydroxide it forms the weak when dissolved in water तो अर्थ भन्ने चाहिँ किन आयो त फेरि अर्थको क्रस्टमा पाउने भएर yes अर्थको क्रस्टमा पाइन्छ they are mainly abundant in the earth crust and they form hydroxide on reacting with water on dissolving in water or they form alkali and dissolving in water so they are these metals are regarded as the or another name pseudonym of these elements are group second elements are alkaline earth metal group first is alkali metal why because they can form alkali and dissolving in water on reacting with water clear then electronic configuration the I guess सबैलाई नै आउँछ होला look group 2 elements look yes sometimes refers the group 2 elements of the monoperitomal are the alkaline earth metal as the elements of group 7 have atoms whose electronic configuration ends with 2 electrons in their outermost principal quantum shell these 2 outer electrons occupies as the subshell here is the electronic configuration look here
These are the group second elements: beryllium, magnesium, calcium, strontium, and barium. Clear? These are the group second elements. Group second elements are alkaline earth metal and all has the same outermost electronic configuration. Look here: 3s2, 4s2, 5s2, and 6s2. Clear? 6s2. That means outermost shell as well as the outermost subshell has 2 electrons. Clear? Then size, metallic radius. Look here. The metallic radius as you go down the group, as you go down the group, the metallic radius must increase because there is addition of extra shell. Clear? यसमा हेर त केस यसमा जम्मा दुईवटा सेल थियो, यसमा तीनवटा हेर त 1s2, 2s2, 2 cells. Here 1s2, 2s2, 2 and 3. This 1, 2 signifies as the principal cell. Clear? KLM. बुझेको छैन? यो 1, 2 भनेको यसमा के छ? K cell र L cell छ हेर त. This one has K cell, L cell as well as M cell. The electron configuration is 2, 8, 2 for magnesium. Here for calcium 2, 8, 8, 2. For magnesium goes on, for barium goes on. Clear? There is addition of extra principal cell, extra cell. So the size of the atom increases as you go down the group. Look here, the size of the atom increases as you go down the group. Why this trend? Because as you go down the group, there is addition of new principal quantum cell or addition of cell. Clear? हामीले quantum cell पनि भन्छौं, principal quantum cell पनि भन्छौं त्यसलाई. बुझ्नु? Cell लाई new principal quantum cell. Clear? बुझेको? Size को बारेमा के छ? Size को trend थाहा हुनु पर्यो, then the reason behind that. You should know this trend, not the value. You should know the trend. The size, atomic size of the group second element increases as you go down the group. And why? Because there is the addition of extra cell, extra principal quantum number cell or extra principal quantum cell. Clear? Yes, sir. Now it shows the melting point and boiling point. Look here. It shows the melting point. Melting point trend is there a specific trend? No. The first beryllium is high, then decreases for the this one, then again increases, then starts to decrease. There is no general trend, or simply we can say the melting point सबभन्दा कम कसको छ? Magnesium को छ. Trend हेर त ग्राफमा, the beryllium is high and it starts, then magnesium is the lowest one, then again calcium increases, then again starts to decrease. And the density, calcium has the lowest, barium has the highest. यो हामीलाई चाहिदैन है. This melting point boiling point exam हामीलाई सोध्दैन, ट्रेन्ड पनि सोध्दैन, तिमीलाई रिजन पनि सोध्दैन. And the most important part are these things. Reaction of the group second element. What is the effect on the reactivity? What are the properties of the carbonates of the group second metallic group second compounds, group second elements? What is the character of the hydroxides? What the solubility के हुन्छ हैन? यिनीहरुको कुन वाटरमा डिजल्भ हुन्छ, कुन वाटरमा डिजल्भ हुँदैन, टी ट्रेन्डहरु हामीले पढ्ने हो. हेर त, group second metal form ionic compound, metal forms ionic compound, that means the metal can lose electron. यिनीहरु सबैले के गर्छ? हेर त, सबैले आफआफ्नो के गर्छ? दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ. बुझिरहेछौ? दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्छ. हेर त, group second metal form ionic compound. When they react with the atom, they lose 2 electrons from their outermost s subshell and forms the ion with stable electric configuration of noble gas. Just before that, this creates the +2 ion. For example, ionization of magnesium to the magnesium ion is this. Magnesium oxidation number पढाएको छैन, यो ध्यान नदेऊ. अहिले oxidation number अर्को टिचरले पढाउनु हुन्छ होला, सायद यही भएर गाह्रो छ कि दुई जनाले बोर्ड गएपछि. हेर त, magnesium loses 2 electron to form the magnesium cation, positively charged ion. Clear? That means this magnesium atom, यो त पढिसकेको छ तिमीले. यो magnesium मा प्रोटोन कतिवटा छ भन त? 12. What is the number of proton? 12. Number of electron? 10. Yeah. Number of electron is 10, which is equal to the what? Number of electrons of the
Which one? Neon. That is the inert gas just before it. Yeah. Now it is in stable form. Clear? Sabai elemently every group 2 metals lose 2 electrons to be in the stable form. Clear? Beryllium loses 2s electron, magnesium, calcium, strontium, barium. Then here we have got the first ionized energy. Look here, we have already discussed that the first ionized energy. That means as you go down the group, the size of the metal increases, size of the atom increases. Due to the increase in the size of the atom, the force of attraction between the proton and the outermost electron decreases. So does the ionized energy. Yeah, so does the ionized energy. The first ionized energy decreases. Look here, as you go down the group, the trend is the decrease in the first ionized energy. Clear? Ionized energy, we have already discussed energy required to remove 1 mole of electron from the 1 mole of isolated gaseous atom to form 1 mole of isolated gaseous ions. Yeah, we have discussed that. Yeah? The trend in the look, the ionized energy, the first ionized energy of the group second elements decreases as you go down the group. Why? Decreases as you go down the group. Why? Because of the greater, you can say greater of the, because of the addition of extra shell. Addition of extra shell means there is more inner electrons. More electrons will what? Higher shielding effect or greater shielding effect due to the addition of the extra inner shells. Clear? And another reason behind this is the larger distance. Because of the increase in the size of the atom, the force of attraction of the nucleus decreases as you go down the group. Clear? So that the reactivity of group second metal or reactivity of any element increases as you go down the group. For metal. Clear? For non-metal, it will decrease. We will study that in halogen. Clear? About the properties of the non-metals. Here, group 2 elements metal polyration, that is same for the group first as well. Okay? That is same for every other metal group. Clear? Periodic table सबै metal group लाई trend यही नै हो. बुझ्नु कि in the metallic group, the reactivity of the element increases as you go down the group. Why? Because of the decrease in the first ionized energy. The reason is that, then why the first ionized energy decreases? Because there is a greater shielding effect because of the increase in the inner electrons. Clear? Inner electrons. For example, compare garada jasto we can compare the blank is. You can look here. You can compare the magnesium and calcium. Compare garada. Magnesium, you have got what? You have got 12 proton. Neutron kina lekhna parera. Neutron हामी लेख्दैन हेर्दा. And you have got the electronic configuration 2, 8, 2. And for calcium, you have got 20 proton. And electronic configuration is 2, 8, 8, 2. Clear? That means why first ionized energy? Ionized energy means the energy required to release this electron, this outermost electron. Clear? This outermost electron. Clear? That means why it is easier for calcium to lose electron. You can compare the distance here. The distance has increased because of the addition of the extra shell. Clear? Because of the addition of the extra shell. And it has also more number of inner electrons. Inner electrons. It has got 20. Clear? The 20 electrons can provide more greater the shielding effect. That means shielding effect means protection to the outermost electron from this charge. Okay? The positive charge where यसलाई protect गर्ने. बुझ्नु? त्यो पोजिटिभ चार्ज त्यहाँ सपुन के हुनु पर्यो हेर त यो सबैले यसलाई जान्दा जान्दा के हुन सक्छ यहाँ पुग्दाखेरि त्यो के हुन्छ कम भइसक्यो हुन्छ बुझ्यो that is the shielding effect. Because of these two reasons, the ionized energy decreases as you go down the group. Clear? बुझेको? Yes, sir. First ionized energy भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ magnesium should be in gaseous form here. Should be in gaseous form to form magnesium ion. Look here, magnesium ion, and this must be in gaseous form, and 1 electron is lost by the magnesium. The energy required here is the first ionized energy. If we have to remove another electron from this magnesium gas as gaseous ion, then that is the second
ionized energy. Magnesium plus plus gas, and we have got electron here. This energy is the second ionized energy. You can look here. The second ionized energy also decreases as you go down the group. The reason is same. Because of this chain, the reactivity of the metal increases as you go down the group. Clear? बुझेको? बोल न हौ. बुझेकै बुझेन? दुईटा मध्ये एउटाबाट बोल न. बुझेन सर. बुझेन? बुझ्यो भने कि बुझेन भने काट्यो. कति छिटो माइक म्युट गरिसक्यो. बुझ्यो भनेको. ए बुझ्यो भनेको ल ठिक छ. अब यो बिचको थ्योरीहरु छन्, खासै केही छैन. हेर त, the trend is shown by looking at the reaction of group second metal magnesium to barium while the dilute hydrochloric. Look here. Acid, the metal react with hydrochloric forming the solution of metal chloride. For example, this one. This is the general trend. The reaction get more vicious, more vigorous, more faster as you go down the group. Clear? If you dip magnesium metal to the HCl, the reaction is faster, but as you go down further, wait a minute, eh? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Then the main point here is you have to know rate of reaction. Sorry, the reactivity of the group second metal increases as you go down the group. The reason behind that is because of the decrease in the ionized energies. Why ionized energy decreases? You have to give two reasons. Because of the higher shielding effect due to the provided by the extra electrons, extra inner electrons, and due to the larger size of the atom, which decreases the electrostatic force of attraction between the proton at the nucleus and the outermost electron. Clear? बुझेको? जस्तो क्वेसन रहेछ, ल हेर त क्वेसन डिस्कस गरौँ न ल. एक्जाममा सोध्ने जस्तो क्वेसन हेर त, मल्टिपल चोइस. फर्स्ट पेपर 1 यति सजिलो त सोध्दैन है. Which one of the following electric conversion correctly describe the calcium ion? Which one? Continue हुने ल भन्नु त. C number. C. A, B, C. Which one? C. Which one? C. B. C र B मा आयो सबैको आन्सर ल. C, sir. C, sir. C. C. B, sir. B. C. 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 Question राम्ररी हेर फेरि के भनिरहेको छ? Calcium not Ion. atom. Calcium ion means calcium has lost 2 electrons. That means it has got only 18 electrons. It means Clear? C, sir. That means B is B, right sir. answer. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Then it says write a half equation to show the conversion of calcium atom into calcium ion. You have to show the reaction. That means equation. Look here. How to show it? Calcium gives, this is a simple Ca2 plus. This is also known as half equation, plus 2 electron. Finished. Clear? The answer of this one is this. Clear? Yes, sir. Now, how does the oxidation number of calcium change in part? Explain whether the calcium has been oxidized or reduced in this change. भनेको छ यो oxidation reaction पढेको छैन है? No, पढेको sir. छ? छैन है. मै भनिदिन्छु हेर, यो हाम्रो पाठमा धेरै नै आउँछ, त्यो भएर थोरै 5 मिनट सुन त. म भन्छु पछाडि टिचरले पढाइरहनुहुन्छ हैन, त्यो नै म 5 मिनट थोरै भन्छु, अलिअलि बुझ्छु होला. हेर त, म इलेक्ट्रोनिक थ्योरी मात्रै पढाउँछु, अर्को थ्योरी पढाउँदिन. सिम्पली रिडक्सन मीन्स गेन अफ इलेक्ट्रोन. कपीमा लेखेनुहुन्छ नोट हेर त, माथि टाउकोमा लेखा त. रिडक्सन भनेको चाहिँ इट इज गेन अफ इलेक्ट्रोन. Clear? Or loss of electron. Sorry, gain of electron is reduction, while loss of electron is oxidation. Clear? While loss of electron is oxidation.
बुझ्यौ त? जस्तो कुनै एटमले चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन गर्यो, जस्तो क्याल्सियम हेर त, क्याल्सियम छ हामीसँग, क्लियर? क्याल्सियम 2Cl2 calcium molecule cha, it gains electron. Look here, it gains electron to give 2Cl minus. Clear? 2Cl minus. Here calcium is, sorry, here chlorine is reduced. Cl2 sir, chlorine is reduced. Clear? Because it has gained electron. That means gaining of electron is reduction, while loss of electron is oxidation. Clear? Loss of electron is oxidation. बुझ्यो यो दुईटा टर्म? कुनै पनि एटमले इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने रिडक्सन, लस गर्यो भने अक्सिडेसन. क्लियर? यस सर. बुझेको? अब हामीलाई यहाँ अक्सिडेसन नम्बर भनेर छ, डेफिनेसन पछि टिचरले पढाउनु होला. अक्सिडेसन नम्बर म एक्चुअली भन्छु मात्रै, त्यसलाई धेरै स्टेसनल हो. अक्सिडेसन नम्बर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अक्सिडेसन नम्बर क्यान बी डिफाइन्ड एज द चार्ज gained by the isolated atom of the molecule when all the atoms are removed. Charge attained by the atom when all other atoms from the molecules are removed. For example, हामीसँग CuSO4 छ, CuSO4 छ र त मैले यसमा SO4 हटाइदिएँ भने Cu मात्रै बाँकी रह्यो नि, but it should get positive charge. Yeah, this +2 is the oxidation number of copper. बुझ्यौ? This +2 positive आयो भने +2, negative आयो भने -2. बुझ्यौ? र त oxidation number लेख भनेको छ हामीलाई हैन. How does oxidation number of calcium change in part I भनेको छ. भनेको तिम्रो oxidation number यहाँ कति थियो, यहाँ कति भयो भनेर सोधेको हो. सिम्पल लजिक भनिदिन्छु म. यदि कुनै पनि एटम चार्जलेस छ, यहाँ जस्तो यो क्याल्सियममा चार्ज छ छैन, हेर त छ छैन नि, यो रिएक्टेन्ट साइडको क्याल्सियममा छ, स्क्रिन देखिरहेछ नि? छ सर. बोल नि त हो. यो मैले ग्रीनले कभर गरेको क्याल्सियममा केही चार्ज छ यसमा? छैन सर. प्लस माइनस केही पनि छैन नि, छैन. र यसरी एटम सिंगुलर छ, अरू केहीसँग पनि रिएक्सन गरेको छैन. यस्तो CuSO4 जस्तो कम्पाउन्ड बनाएको छैन, कम्पाउन्ड बनाएको नि छैन, उसँग चार्ज पनि छैन, मोलिक्युल हो, एटम हो, इन्डिपेन्डेन्ट मोलिक्युल छ, इन्डिपेन्डेन्ट एटम छ भने अक्सिडेसन नम्बर अफ दिस टाइप अफ एटम्स इज 0. बुझ्यौ? जस्तो हेर त, Na मात्रै यसरी राखियो भने अक्सिडेसन नम्बर अफ दिस Na इज 0. Oxidation number of oxygen यसरी O2 मात्रै छ भने oxidation number of oxygen is 0. बुझ्या छौ? Yes sir. बुझेको हो? हेर त, देन यो च्याप्टरको हैन, अगाडिको च्याप्टरको धेरै स्टेसनरीहरुलाई बुझ्न ट्राई चाहिँ गर. हेर त, देन क्याल्सियम यसरी चार्ज पार्टिकल आयो, यसरी चार्ज आयो भने हियर द oxidation number is +2. क्लियर? यसरी चार्ज हुन्छ त्यति नै हुन्छ. हजुर मन्नी हो के केही पनि बुझेन. केही पनि बुझेन. कतिजनाले केही बुझे जस्तो, कतिजनाले केही पनि बुझेन. हजुर. So oxidation number of oxidation is also known as charge. Yes, oxidation number is equivalent to its charge. Yeah. So नाम चाहिँ किन oxidation number? नाम चाहिँ किन oxidation number? अनि नाम चाहिँ किन राख्यो त्यो पनि को नयाँ क्वेशन सोध्यो यार. किन राख्यो होला त? खै नाम किन राख्यो? जस्तो मेरो नाम देवराज राखे किन राख्यो होला? म देवता जस्तो नि छैन, म देवता राजा नि हैन. हैन? हो सर. नाममा के आयो भने जस्तै हो के? बुझेन? नाममा के हुन्छ? हैन? तिम्रो आफ्नो नाम किन राखे होला त? त्यो सबैले आफ्नो क्वेशन किन राखे होला त? त्यो भन्नाले त्यो नाम पछाडिको रिजन चाहिँ के छ भने रिजन केही नै छैन. बुझेनौ? यसमा नाम पछाडिको रिजन केही पनि छैन. बिकज यो अक्सिडेसन नम्बर भनेर किन राख्यो होला भन्दै रिजन के छ? केही पनि छैन. साइन्टिस्टको नाम होला. साइन्टिस्टको नाम पनि हैन, साइन्टिस्टको नाम पनि हैन. अक्सिडेसन भनेको चाहिँ क्लासिकल यो थ्योरी डिफरेन्स हो के? नाम पहिले राख्यो, बुझेनौ कि? क्लासिकल थ्योरीले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दाखेरि एडिसन अफ अक्सिजन इज अक्सिडेसन भन्थ्यो के? बुझेनौ? क्लासिकल थ्योरी नै पुरानो, द्याट इज डिसअर्डर्ड, त्यो अहिले मान्दैनौँ हामी है. तिमीलाई अर्को टिचरले पढाउनुहुन्छ. क्लासिकल थ्योरीले चाहिँ के भन्थ्यो भने एडिसन अफ अक्सिजन इज अक्सिडेसन भन्थ्यो. त्यही अक्सिजन भन्ने टर्मबाट अक्सिडेसन नम्बर आयो के? बुझेनौ? एडिसन अफ अक्सिजन कुनै पनि एटममा अक्सिजन एड गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ अक्सिडेसन भयो भन्थ्यो रे के पहिला. बुझ्यौ?
बुझेँ सर बुझेँ है अनि त्यहीबाट चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर आयो होला सायद बट आई एम नट स्योर है थाहा छैन मलाई पनि त्यही पनि म खोज्नु होला थाहा छैन त्यो अहिले एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा भएन किन अक्सिडेसन नम्बर राख्यो ओके अक्सिडेसन नम्बर भनेको चाहिँ हेर त मैले अघि नै भनिसकेँ यदि इन्डिभिजुअल एटम छ कहीँ पनि बुझ्दिनँ भनेको थियो अघि फेरि अहिले भन्दैन को थियो भन न के फरक पर्दैन ओके सर म हो आई एम न्यू हियर भनेको तिमी नयाँ भर्खर जोइन भएको हो हजुर सर कति दिन भयो थाहै छैन स्टुडेन्टै चिन्दैन यसरी अनलाइन पढाएको त्यो कति 2 दिन ए 2 दिन भयो त तिमीलाई त के पढाए जस्तो भइरहेको होला होइन हो सर सेम त्यस्तै भइरह कहाँबाट के पुराण भनेको छ टिचरले के भनेको छ तिमीले स्कुल चाहिँ कहाँ पढेको मङ्गल सेकेन्डरी स्कुल काठमाडौँ नै हो हजुर सर अनि किन ढिलो जोइन भएको त नि अर्को कसले ह्यान्ड रेज गरेको रहेछ स्टार्ट भइसक्छ भनेर ओके ठिकै छ यो रिभाइज गर्छौँ हामी पछि होइन त्यही पनि बुझ्न ट्राई गर न है त म दोहोऱ्याइहाल्छु ओके एक्सक्युज मी सर भन त सर रिडक्स रिएक्सन र अक्सिडेसनको बारेमा चाहिँ हजुरले पढाउने कि कसरी पढाउनुहुन्छ अर्को सरले पढाउनुहुन्छ होला सायद त्यो च्याप्टर योभन्दा अगाडि छ होइन सायद तिमीले युनिट हेऱ्यो भने युनिट 8 or 7 तिर समथिङ लाइक द्याट कतै हुनुपर्छ है 8 अथवा 7 मा हुनुपर्छ हैन रिडक्स रिएक्सन र अक्सिडेसनको अगाडि भएर अनि यो च्याप्टर कसरी इजी हुन्छ नि हैन Devraj sir, good afternoon. गुड आफ्टरनुन सर So short notice to our students, okay, sir? हजुर यस Good afternoon. So tomorrow we have a holiday, okay? So happy Teej, and so tomorrow our Devraj sir wants to dance with his family, okay? So happy Teej to all of you. Thank you, sir. Thank you. And but day after tomorrow we have a same routine, okay? Thank you, sir. Okay, Same sir. to you. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Happy Teej, sir. Okay, bye. Okay, thank you. Happy Teej to all of you and our Devraj sir especially. Okay, bye bye. ओके सेम टु यु सर इन्जॉय Thank you, sir. Okay. ओके वाट वी आर डिस्कसिङ हामीले के भन्दै थियौँ हामी कसले के सोधेको थियो मलाई कसले के सोधेको थियो मलाई मैले बिर्सेँ ट्याक्कै ब्ल्याङ्क भयो रिडक्स रिएक्सन र खै के हो तपाईले नै पढाउनु हो भनेर अक्सिडेसन र त्यो जसले पढायो नि हुने र होइन यो अलि मिलिरहेको छैन हाम्रो त्यो अगाडिबाट टक्क टक्क पढाउन जानु पाए भए के मजा आउँथ्यो होला ओके ठिकै छ देन लुक अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन अक्सिडेसन नम्बर सिम्पली चाहिँ अघि मैले भने नि त्यही सम्झना अक्सिडेसन मिन्स लस अफ इलेक्ट्रोन इफ एटम लस electron that process is known as oxidation and if atom gains electron that is the if an atom gains the electron that is the reduction process clear you can look here that calcium here has lost the electron during its ionization process that means calcium get oxidized clear calcium get oxidized here chlorine has gained the electron clear chlorine has gained the electron that means it is now reduced clear then oxidation in classical theory oxidation means the what oxidation means in classical theory oxidation means gain of oxygen and reduction means loss of oxygen oxidation number भन्ने नाम त्यहीबाट आयो होला त्यो त्यही नै भइहाल्यो बुझ्यो अब यहाँ हेर त क्वेशन नम्बर 2 एकचोटी सल्भ गर्न ट्राई गरौँ त हेर त हाउ डज द oxidation number of calcium change in part second के भयो त हेर त +2 भयो from 0 to +2 yeah Yes. Clear? Oxidation number in reactant side, the oxidation number of calcium in reactant side is 0 and in product side is +2. Clear? And explain whether the calcium has been oxidized or reduced. Since there is increase in oxidation number, it is oxidized, or since calcium has lost 2 electrons, it is oxidized. Clear? Increase in oxidation number is oxidation, decrease in oxidation number is reduction. You can compare with chlorine. Chlorine, we have got oxidation number 0 here, and here charge is -1, so oxidation number is -1.
Here oxidation number of chlorine 0 to -1 means oxidation number get reduced. That means chlorine is also reduced. केही नयाँ कुरा आयो भन त? हेलो Yes, sir. हल्का हल्का अस्ति नै तपाईँले Excuse me, sir. भन्नुभएको या फेरि बुझाइदिनु न एकपटक। फेरि एकचोटि हेर त जेडी सुन्न ट्राई गर है त लेख्न ट्राई नगर है मैले भनेको बेला लेख्न ट्राई गर बुझ्दैन म लेख्नलाई पर्यो भने सर यो लेख्छु नि भन न म भनिहाल्छु फेरि पहिले चाहिँ बुझ्न ट्राई गर हेर त oxidation means it's the loss of electron. You can write oxidation, yeah, oxidation and arrow, that means loss of electron, yeah, loss of electron. If an atom lost the electron, then that is the oxidation. Then reduction means gain of electron. अहिले यति सम्झ के reduction means gain of electron, or you can say loss of electron means process of formation of cation. Positive ion bonding process तो loss of electron means if the atom lost the electron, that atom should convert itself into cation, positive ion. Then reduction means gain of electron, that means formation of the anion, negative ion. Clear? Then if you how to find out the oxidation number? Then oxidation number, if the atom is neutral छ यसको कुनै पनि चार्ज छैन and it is independent, केहीसँग पनि रिएक्सन गरेको छैन। अहिले यति सम्झ ए रिएक्सन गरेको छैन हेर त यसले केहीसँग रिएक्सन गरेको छैन नि सोडियम आफै एक्लै छ भने this time the oxidation number is 0. But when it reacts with oxygen, look here है यो गाह्रो छ, when it reacts with oxygen the oxidation number of it will change. Clear? Reaction गर्दाखेरि के हुन्छ र त sodium itself converts into what? Sodium plus ion, हैन? That means the oxidation number is +1. बुझ्यौ? सोडियमले इलेक्ट्रोन लस गर्छ नि हैन? सोडियम हेर त सोडियम plus electron means it has got one positive charge. That means the oxidation number of this one is +1. Here oxidation number of sodium is 0. Clear? How to find out the oxidation number of individual atom and the ions? के याद आयो भन त? याद आयो भन्दा पनि पहिला सम्झाएको कुरा भयो। केही नयाँ कुरो याद आयो, नयाँ कुरो सम्झ्यो? कसैले सम्झेन? कसैले पनि सम्झेन? अहिले यति सम्झला, आजको क्लासमा धेरै कुरा सम्झिनु पर्यो नि तिमीले। यहाँ हेर त आयोनाइजेसन अफ एनर्जी के हुन्छ फर ग्रुप सेकेन्ड एलिमेन्ट, ट्रेन्ड and why, the reason behind that, and the definition of oxidation and reduction in the electronic concept. That means loss of electron is oxidation, gain of electron is reduction, and I will teach that how to calculate oxidation number in the next class. हैन हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गरौँ होला अक्सिडेसन नम्बर कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर, अथवा हामी दुईजना टिचर सल्लाह गरेर पहिला त्यो युनिट पढौँ अनि यहाँ आउन पनि सक्छौँ। क्लियर? अक्सिडेसन रिडक्सन पढेर अनि यहाँ आउन पनि सक्छौँ। Yes, sir. क्लियर? ओके देन Have a good day, sir. ओके डे त सकिनलाई चाहिँ हेभ अ गुड टाइम सबैको मज गरेर रमाइलो गर ल बाई। Bye.